Where are you taking us now? We're going into the Habana of Puerto Rico. I spend a lot of time here. Really? Oh yeah. Well, I have awards, and I've lived in Menorah here 2 of the last 3 years. You know, I don't observe Shabbos or Shabbat, but on a consistent basis. But I mean, fairly often. Grateful as always. What's your name? Rabbi Mendel. Oh, okay. Zorchi. Sorry. My name is Nania. את מדברת עברית גם? כן. מה, איך הגעתם לכאן? I'm not coming from the Israeli TV. תראה, אנחנו בכל מקום. אבל אל תעשה פה סיפורים, ביבי נתניהו, ברק הרב. It's a joke, it's a joke. Oh yeah, I know. Did you even meet Yair when he was here? Okay. Yes. Okay. השאלה המעניינת באמת היא לא איך אנחנו הגענו לפורטו ריקו, החידה היא מי זה האיש הזה, ברוק פירס, שנושא את התואר מיליארדר קריפטו, למה הוא כאדם לא יהודי משקיע כל כך הרבה כסף וזמן בארגונים יהודיים וחרדיים ברחבי העולם, למה המנהיגים הפוליטיים בישראל נפגשים איתו, ומה היה שם בפגישה הזו עם יאיר נתניהו על חוף הים היוקרתי כאן, שעוררה סערה. I've met יאיר. מאחורי הרבה כסף והרבה חיוכים נמצאות גם פרשיות אפלות למדי שקשורות בשמו. חלק כבר נסגרו, אבל כששמו עולה, סימני שאלה עדיין מלווים אותו. ועכשיו הוא מתייצב מול המצלמות שלנו ועונה בריאיון בלעדי על הכל. הדרך לאחוזה של ברוק פירס בפורטו ריקו עוברת דרך שומרים, הבטחה ונסיעה בין אחוזות סמוך לחוף דורדו היוקרתי. We're coming to Brock Pierce. Oh, you put Brock Pierce? Yeah. What is your name? Rouse. They're coming to pick us up. Thank you. Thank you. This is your house. Yes. One of many others. I mean, yes, we get a lot of work done in this house. כבר מהרגעים הראשונים המפגש עם פירס שונה בהרבה מכל מה שאנחנו מכירים. מהחרבות שבפתח הבית. You have swords? Yeah, I mean, I collect all sorts of things. That's a little scary to have in the house. Well, it's not sharp. If you'll touch it, you'll see. It's a ceremonial blade. דרך הפסלים השונים ועד אליו. פירס מתנהל בקצב, איך נאמר, לא שגרתי. I am generally pretty well known for not sleeping much. I'd been up the last 3 days in a row without sleeping. Last night was the first night I slept 4.5 hours. I'm pretty well known for working tirelessly. What are you taking? Nothing. הוא התחיל בכלל כילד כוכב, מגיל מאוד צעיר, שיחק בסרטים אמריקאים. Definitely the most powerful kid in the universe. He's just a kid. How bad can it be? Here. Take no money from no kid. Well, I mean, I enjoy the process of making movies. They've all been fun. But you're not watching yourself. No, I don't enjoy watching my own films. All I do is critique. You know, I wasn't Brad Pitt or Angelina Jolie, right, in terms of the A-list actor sort of salaries, but, you know, by my standards, I was making, you know, more money than my father a week. Yeah. אז גם אם לא הפך לכוכב הגדול של הוליווד, הוא מצא נישות אחרות לעשות בהן את הכסף הגדול. במגזין הרולינג סטונס כתבו עליו ב-2018, ברוק פירס הוא המלך ההיפי של קריפטו, הפך מילד-שחקן למיליארדר ביטקוין. Let's go to Brock Pierce right now. You know the name, you know him as Mr. Bitcoin, way ahead of the curve with that whole technology. באותה שנה ברוק גם היה ברשימה של פורבס של האנשים העשירים ביותר במטבעות קריפטו. אז הונו הוא ערך בקריפטו ב$700 מיליון ועד $1 מיליארד. בכתבה הזאת סופר עליו שהוא דמות צבעונית בצורה קיצונית יוצאת דופן, שכבר בגיל 17 הוא גייס עשרות מיליונים לחברה שלו, שכשלה. Then the internet bubble crashed in the spring of 2000, and all of a sudden I went from thinking I was doing well to going, wow, I actually don't have much left. אחרי שמצא עניין רב בביטקוין, הוא הקים עשרות חברות לפי הדיווחים של קריפטו, תחום שנחשב מעט מפוקפק, שקשה מאוד להעריך בו הון אמיתי כפי שאנחנו מכירים אותו, בגלל התנודות הגבוהות. במסע שלנו כאן אנחנו מתלווים לברוק במשך יממה וחצי כמעט ללא הפסקה. This is one of the most beautiful places in the world.
One of the houses that's right next to us is Ricky Martin, Jake Paul, Logan Paul, lots of, Puerto Rican artists and baseball players. And, this neighborhood is the ritziest neighborhood in Puerto Rico for quite some time. What do you mean by ritziest? Well, the Ritz-Carlton zone. הבחירה בפורטו ריקו של בעלי הון רבים, איך לא, קשורה בכך שהאי מהווה מקלט מס מפני הכנסות. I started visiting Puerto Rico as a teenager. Oh, okay. And then I came here originally to start a bank in 2013-14 because we needed a bank that banked all the cryptocurrency companies. הפרשה שאופפת אותו היא פרשת הקטינים. כשהיה בן 17 הוגשה נגדו ונגד שני שותפים שלו בחברה תביעה אזרחית על פגיעה מינית לפי פרסומים ב3 נערים בגילאי 13 ומעלה. לאחר מכן התובעים מחקו את הטענות, פירס לא הורשע בפרשה, פורסם כי שילם כ$20,000 שיש מי שהגדיר אותם כדמי שתיקה. שותף שלו לעסקים הואשם בעבירות מין כלפי קטינים. כשהאינטרפול נכנס לתמונה, דווח שמצאו באותה וילה של השותפים נשק, מצ'טות ופורנוגרפיית ילדים. It was on the news and people claimed you molested children at the age of 13 years old? No, that's never been claimed. So if you've got that data, you've got a bad data source. I started a company when I was 16. The 3 plaintiffs dismissed their cases against me in a civil suit, and all of them had apologized and recanted their statements and dismissed their cases. And they were my age. There was no 13-year-old. I was 17 and 18, and they were 17 and 18. And the main one that did it went to prison. ברוק מכחיש שמדובר בהשתקה. Eventually, his lawyer said he'll only dismiss the case if he gets his court filing fees. And there was something like $17,000 that paid his lawyer who was refusing to dismiss the case, his court filing fees. That is not a settlement. אנחנו עוברים כאן מתחנה לתחנה. ברוק מוקף כל הזמן בצוות של עובדים, הם נמצאים איתו שם בנסיעות שהופכות בעצם לפגישות ללא הפסקה בזום או בשיחות טלפון, והולכים איתו לכל מקום. וסביבו גם מעין שומרי ראש שמלווים אותנו לאורך כל המסע. I gave the artist here, he doesn't know, but he was playing some music, and so I give away $2 bills. Are you familiar with the $2 bill? No. So, in the U.S., we have a bill that most people don't know exists, because these are the rare ones, because it's a specialty bill, which is, a 2, and they're considered to be especially lucky. I generally think of this as my clubhouse, but it's called the monastery. This was the Grand Lodge of the Freemasons. Wow. בצוות שלו יש לדוגמה את מי שמנהל מגוון רחב של אספקטים בחייו, שהוא חרדי מסאטמר מברוקלין. זאת קבוצת הכדורסל המקומית שבבעלותו. ברוק מאוד מודע למצלמה שמלווה אותו ולמיקרופון שעליו, וכך גם מחבא אותו בכל פעם שמתרחק. Is that on? It is right now, yeah. כשאנחנו מנסים לשאול אותו מה שוויו, הוא מסרב להשיב על זה. I mean, I don't publish that information. בשבוע שעבר, כשהוא טס במיוחד לחתונה חרדית בניו ג'רזי, כן, זה קצת מבלבל, מה למיליארדר קריפטו, נוצרי, ולזה. And I'm very grateful for having the presence of Mr. Brock פירס, who came all the way from Puerto Rico to join us for this wonderful celebration. I was at his dinner for his anniversary. I've always grown up in a very Jewish community. I'm originally from St. Louis Park, Minnesota, which they call St. Jewish Park, and then I moved to Hollywood. Maybe not observant, but and then I grew up as an entrepreneur and dealing with banking, and my whole life is I've had a very large number of my friends have always been Jewish, and so I try to spend as much time as I can with people that share my views. Call it believe in God. It's just the assumption is I'm Jewish until they find out later. At that point, they're like, "You're not Jewish." He was the dreidel. He was the dreidel at the Hanukkah event. He was the dreidel, right? He was the dreidel last year. We have great footage of that.
החיבור שלו ממשיך גם בפרויקטים אחרים שהוא בוחר לתרום להם. בשנה האחרונה הוא גם צעד במצעד החיים באושוויץ. וגם תרם בעבר לניצול השואה אד מוסברג. Brock's name is on our building. He dedicated a section of the building to the memory of Mr. Ed Mossberg, a close friend of both of ours. I'm an ambassador of peace as we recognize that peace is the only way. And peace on earth comes from inner peace, right? It starts with you. I remember in 2020, you ran for the presidency. You ran as an independent. I did. I'm Brock פירס, and I'm running for president. ואת ברוק מלוות לאורך השנים פרשיות ששוב ושוב צפות, וצפו ביתר סט כשהוא הכריז על ריצתו לנשיאות ארצות הברית. הוא טוען ריצת סרק. Reconnaissance mission. I did it and spent about $7 million of my own money to learn how the system works. It was an educational run. כך בין היתר שמו נקשר בשמו של ג'פרי אפסטין, אחרי ההרשעה שלו בשידול קטינה לזנות. גם על זה אני כמובן מתעקשת לדבר. They called you the friend of Jeffrey Epstein. I knew him, yes. I was asked to speak at a conference alongside a bunch of Nobel Prize winners. All right, I guess he sponsored the event. I don't know. I had no social relationship with him. I met the guy. אז לברוק יש תשובה מוכנה, וכשהוא היה בארץ הסקנדלים נמשכו. כך לדוגמה היה בכנס, שם על פי הדיווחים היה תחת השפעת סמים וסולק מהאירוע. It was my own event. I owned it. It was my company. And what happened there? I'm the founder of a company called D10E. It's my event. The idea that I would be removed from my own event is not possible. It's my company. Because people said you were high and then you had to leave the place. Yeah, no, I am generally pretty well known for not sleeping much. לאור כל אלה, המפגש של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה עמו על חוף הים היוקרתי של מלון ריץ קרלטון בדורדו, כפי שפרסם עמיתנו עמרי מניב בחדשות 12, עורר סערה והוביל להרמת גבות. הוא נפגש עם אדם בשם ברוק פירס, מיליארדר קריפטו שנוי במחלוקת, הרבה מאוד שערוריות סביב האיש הזה. I've met Yair. How did you connect with Yair Netanyahu? I mean, he was here, and I'm someone that is generally interested in, political matters and interested in. He connected you, or meeting interesting people. I was introduced, and obviously, I'm like, of course, would love to connect with you. לפי גורמים שבקיאים בפרטי ההיכרות עם יאיר נתניהו, ברוק הכיר אותו בביתם של בני משפחת פליק בפורטו ריקו, שידועה כתורמים גדולים של ראש הממשלה נתניהו. Prime Minister Netanyahu's political career has been running for so long, that Yair has kind of grown up in that entire, sort of thing. We have that in common, someone that was in the spotlight, from a young age. It became a big story, which is really interesting. It's actually at the beach restaurant here. We were talking on the beach, and somehow it made it out of the cover of, all the media in Israel, which, Did he tell you what he's doing here in the area? Probably because of how the political landscape is. It's in Israel, people asked, did פירס pay for his vacation? I most definitely did not pay for his being here. I did not pay for him to be here. I did not cover any of his things here. Nor did I facilitate his trip here. Did you talk about politics? About Israeli politics? I mean, in a casual way, yeah. Obviously, he shared his perspective. I was not left with the impression that he had political aspirations or ambitions. He was asking me about learning about cryptos and this and that. ויאיר הוא לא הדמות הציבורית היחידה בישראל שברוק נפגש עימה. ברשימה נמצא גם ראש הממשלה לשעבר בנט וגם ראש הממשלה בהווה נתניהו וחברי כנסת נוספים. בין חוף דורדו לסן חואנה העתיקה ולילדות על סט הצילומים, בין פרשות מהעבר לחתונה חרדית בניו ג'רזי, ברוק פירס איכשהו מצליח תמיד לייצר כותרות חדשות, ותהיו בטוחים שזאת כנראה לא הפעם האחרונה שתשמעו את השם שלו.